Dear students, have you played with carom board, snooker's balls and the glass balls? So in all these cases, the one body is collide with other body. So during this collision, so there may be a loss of energy or there may be, so the transfer of the momentum is takes place. Now I am going to explore a very important and interesting topic of the physics from work, energy and power, say PUC first year, the fifth chapter, so the collision between the two bodies. So in this video, we will understand what is mean by collision and what are the types of the collision and how we distinguish from elastic collisions and inelastic collisions. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, it is not always necessary the physical interaction of one body to another body. So in some cases, the path of one body, the force is exerted by the other body. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು some cases ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, or that is there is no loss or gain in the mechanical energy of the system, but the total momentum is conserved, and such type of the collision is known as so elastic collision. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ collision between the two glass balls, say collision between the atomic and subatomic particles, and the collision between the gas molecule, these all are considered as so elastic collisions. So means there is no loss of the kinetic energy. Kinetic energy loss agodilla. Initial kinetic energy equal to final kinetic energy. So that is known as an elastic collision. Kinetic energy is lost during the collision. So that is known as an inelastic collision. So okay, in inelastic collision, the energy get lost in the form of heat and radiation. For example, accident between the two vehicles. ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೀವು ಮಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಲ್ ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಡ್ ವಾಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ 3-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. But in case of inelastic collision, the total kinetic energy is not conserved. So means in elastic collision, no loss of mechanical energy. But in inelastic collision, there is a loss of the energy takes place in the form of heat and
ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ನೀವು ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ elastic collision, good examples are collision between the glass balls, say billiard balls, and as well as the gas molecules and the atomic and subatomic particles collision is considered an elastic collision. But in case of the inelastic collision, so the accident between the vehicles, so mud is thrown to the wall, so these are an example for the inelastic collision. Then next ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು explain ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, so in elastic collisions the forces involved in the collisions are conservative forces, but in inelastic collision the forces involved are inelastic collisions. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, the derivation start with the diagram. Diagram in the derivation start ಆಗುತ್ತೆ. Okay, in that diagram involves, okay, let us start the diagram first. Sorry, the derivation start with the first diagram. Okay, in the diagram the symbols have their usual meanings. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ u1 and u2 are the initial speed of mass m1 and m2, and say v1 and v2 are the final speeds of the masses m1 and m2 respectively ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇ u1 ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ u2 ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ v1 v2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೇ m1 ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ v1 ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು m2 v2 ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದ್ರೇನೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, so conservation of the linear momentum, so linear momentum is conserved, and the conservation of the kinetic energy means initial kinetic energy equal to final kinetic energy. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ m1 and m2 means the calculation of v1 and v2. It is a very easy derivation but most important derivation. And first let us start the conservation of the linear momentum. Now first apply ಮಾಡೋಣ by conservation of linear momentum. By conservation of linear momentum. Okay, we know that the momentum is the product of mass and velocity. Say initial momentum should be equal to final momentum. Momentum conserve ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ momentum ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why it is momentum is constant mean because the interaction forces are almost much more than the external forces. ನಮಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಡಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೇ m1 and velocity is u1 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ m2 velocity u2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ is equal to, so this is m1 and v1 final momentum of first body m1 v1 plus second body final momentum m2 v2. So this you call equation number 1 is most important. So this is a conservation of momentum. Initial momentum is equal to final. Further calculation for my convenience I will make the group of m1 one side, one kade ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Say m1 u1 plus m1 v1 becomes minus m1 v1 equal to m2 v2 as it is, and plus m2 u2 becomes minus m2 u2. So now taking the common term, say m1 it is u1 minus v1, and here also m2 common, it is m2, it is v2 minus u2. So call equation number 2. So this is an second expression obtained from the conservation of the linear momentum. Now you apply for the conservation of kinetic energy by conservation of kinetic energy. So kinetic energy conservation means total initial kinetic energy before the collision equal to
the final kinetic energy after the collision. So initial kinetic energy, so we know that kinetic energy is 1 by 2 m into v square. So first object kinetic energy ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. Say first object ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ say 1 by 2 say m1 u1 square. So second object kinetic energy 1 by 2 say m2 u2 square equal to, so what is the final kinetic energy of the first body? Say m1 v1 square. So it is 1 by 2 m1 v1 square plus second 1 by 2 m2 v2 square. Okay, in all terms 1 by 2 is the common, so we can ignore this one. 1 by 2 common ಇದೆ, SCF ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ m1 ಒನ್ ಸೈಡ್, m1 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, m1 u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ m1 v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus m1 v1 square equal to say m2 v2 square and plus become that side minus m2 u2 square. Again taking the common term outside, it is m1 is common, say u1 square minus v1 square which is equal to again m2 common, m2 into v2 square minus of u2 square. Now this equation m1 is keep outside as it is a square minus b square form. So now a square minus b square can be written as a minus b then into a plus b. Again the right side term is also same term, so we apply the same identity, it is v2 minus u2 again v2 plus u2, it is a minus b into a plus b formula. Okay, from equation 2 ನಿಂದ m1 in of u1 minus v1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore we can put from equation 2 we can substitute this value, m1 u1 minus v1 is written as m2 into v2 minus u2 into u1 plus v1, and the right term as it is say m2 it is v2 minus u2, it is v2 plus of u2. So now compare the LHS and RHS part. Again the some common factors, so we ignore it. So m2 get cancelled and v2 minus u2 is also get cancelled. Therefore we can write the expression as say u1 plus v1 means initial and final velocity of the first body equal to initial and final velocity of the second body. So now you can bring this term this side, so u1 minus u2 equal to v2 minus v1. So this is a very important term. So this term plays a very important to understand what kind of the collision is takes place. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ u1 minus u2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದ collision. So v2 minus v1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is also the relative velocity after the collision, means relative velocity before the collision is equal to relative velocity after the collision. If you want to find out what is the value of v1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ put v2 value in the equation 1. v2 value ಏನಾಗುತ್ತೆ, say u1 minus u2 minus v1 becomes plus v1. So in equation 1, so we will get the answer. Equation 1 ನಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So equation 1 is say left term m1 u1 plus m2 u2 equal to say m1 v1 as it is, because we need to calculate the value of v1, ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. then plus m2 as it is. Now v2 is replaced as v2 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ so u1 minus u2 plus v1. so now substitute the terms. ಈಗ ನಾವು simplify ಮಾಡೋಣ. so it is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 ನಿಂದ ಈ 3 terms ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ say m2 u1 minus m2 u2 plus m2 v1 ಆಗುತ್ತೆ. so now keep v1 term only this side and remaining term so bring to the LHS side. ಅಂದ್ರೆ v1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಇಡೋಣ. so ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ terms say m1 u1 then m2 u1 I will bring this side, it is minus m2 u1 and plus m2 u2 as it is, and minus m2 u2 this side becomes plus m2 u2 equal to, in this both the cases the common term is say common term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v1 is a common term, therefore in the bracket we left
m1 plus m2 ಆಗುತ್ತೆ. So it is m1 plus m2. So now we'll exchange LHS and RHS terms. Say v1 into m1 plus m2 now equal to so equal to then taking u1 is common in this case. Say u1 common ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ m1 minus m2. So it is m1 minus m2 into u1 ಆಗುತ್ತೆ. Then plus 1 m2 u2 1 m2 u2 is it is plus 2 m2 u2. Okay, finally we need the value of v1. So v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2. So here just cross multiply the m1 plus m2 to the RHS term into u1 as it is plus it is 2 m2 divided by m1 plus m2 into u2. So this is the required. So this is the required result. A very important. This is the speed of the say m1 object. Say first body after the collision. ಅಂದ್ರೆ collide ಆದ್ಮೇಲೆ so ಆ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is most helpful for the calculation of the first speed. If you need what is the value of v2, ನಮಗೆ v2 value interchanging the subscript values. So in the equation we get say v1 instead v1 we write v2 and m1 minus m2 we can interchange it is m2 minus m1 ಅಂತ exchange ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. So m1 plus m2 is equal to m2 plus m1. Therefore denominator I will write as it is. So m1 plus m2 and instead of u1 it is u2 plus 2 m2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 m1 ಆಗುತ್ತೆ divided by m1 plus m2 again the same term into u1. This is the final speed of the say the second object when after the collision in one dimension. One dimensional collide ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. So it is most important 5 marks ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ equations ನಮಗೆ then third equations most helpful ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ equation 3 ಅನ್ನು ನೋಡಿ. So equation 3 is known as a relative velocity of separation after the collision which is equal to relative velocity of approach before the collision. So these both are equal and this ratio is we can define by means of a important physical quantity that plays a very important tool to understand what kind of the collision is takes place. So ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ restitution. Okay, this coefficient of restitution say denoted with a small e. This is the ratio of relative velocity of separation after the collision and relative velocity of approach before the collision. So this is nothing but v1 minus v2 magnitude divided by u1 minus u2 and this is called as the coefficient of the restitution. Means relative. Now we will understand what is the significance of the coefficient of the restitution. So it is E equal to v1 minus v2 magnitude divided by the magnitude of u1 minus u2. Say suppose E is equal to 1, then that is called as a perfectly elastic collision. Means relative velocity after the collision is equal to relative velocity before the collision. Andre collide ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು collision ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ relative velocity ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಸೇ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.95 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ 0.95 ಮೀನ್ಸ್ 95 is more than 0 less than 1. This is called as an inelastic collision. ಅದು ನಮಗೆ inelastic collision ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. So energy get lost in this process. Energy ನಮಗೆ kinetic energy loss ಆಗುತ್ತೆ. And third case ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ so E is equal to 0. So E is equal to 0 means so the relative velocity after the collision is 0. So relative velocity after the collision 0 ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದ ಹೋದಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as perfectly inelastic collision for E equal to 0. And the next case is for E is more than 1. 1 ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗಂತೆ ಫೈನಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಸೂಪರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆದಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ the coefficient of restitution is always more than 1. So these are the important for E equal to 1, that is called perfectly elastic collision, and E is equal to more than 0 less than 1, it is called an inelastic collision. E equal to 0, that is called an perfectly inelastic collision, and E is more than 1, that is called an super elastic collision. So these are the important.